tangazo la ni nani mshindi kwenye kura za urais. Kumbuka kwamba ukumbi huu wa Bomas ndio makao makuu ya IEBC ambapo wanafanyia hesabu ya kura za urais, na kama unavyoona kwenye runinga yako tayari shughuli zimeanza kuendelea kule ndani. Manake nilipo sasa ni nje ya picha unazoona, lakini ukiweza kuangalia nyuma kule umo ndani ndio picha unazoziona hapo moja kwa moja. Tupo nje lakini ndani zipo shughuli zinazoendelea. Maajenti wa vyama mbalimbali vya kisiasa wameweza kufika hapa kuhakikisha kwamba wanaweza kutathmini ile hali ya uajenti. Kumbuka kwamba shughuli hii nzima inahusisha pande zote mbili ama pande zote ambazo zinahusika katika uchaguzi wa urais. Mtazamaji, kama unavyoona kwenye runinga yako ni shughuli ambazo zinaendelea ndani. Awali niliweza kumuona katibu mkuu wa chama cha UDA Mtiririko ambaye yupo katika eneo hili na anaweza kufuatilia tu shughuli nzima. Pia nimeweza kumuona aliyekuwa gavana Turkana Josephat Nanok ambaye pia yupo katika kamati ya maajenti wa muungano wa Kenya Kwanza. Pia nimeweza kumuona Gladys Bosholei ambaye ndiye anayeongoza shughuli nzima ya maajenti wa muungano wa Kenya Kwanza. Kando na hayo tumeweza kuona maafisa wengine wakuu wa vyama wakiweza kufika hapa. Nimeweza kumuona msimamizi wa mawasiliano katika chama cha ODM na muungano wa Azimio la Umoja Philip Petali akiweza kufika hapa. Wengine wakiweza kufuatilia tu kwa karibu kuhakikisha kwamba shughuli nzima inakuwa shwari. Mtazamaji, kumbuka kwamba hadi kufikia sasa bado hatujaweza kupata 100% ya zile fomu za 34A ambazo zinatoka kwenye vituo vya kupigia kura, ambazo ndizo fomu zitakazosanywa pamoja na kuweza kuunda ile inayoitwa form 34B. Form 34B ni kumaanisha kwamba ni yale matokeo ambayo yamekusanywa kutoka maeneo bunge na yakawekwa pamoja. Hivyo basi yote yakisanywa pamoja ndipo tutakapopata ile form 34C. Form 34C ndio inaashiria katika kaunti moja maeneo bunge yote yamesanya kura kwenye kapu moja na kisha kuongezwa na kujumulishwa na kuwa idadi ya mwisho ambayo itatumika kuweza kutangaza matokeo ya urais kupitia form 34C. Kwa manake hiyo ndio fomu ambayo inasubiriwa na zote zimekuwa zikiweza kuingia katika mitandao ya tume ya IEBC kaunti mbalimbali sasa hivi, hadi kufikia sasa zikiweza kuwasilisha 100% ya yale matokeo ama yale zile kura zilizohesabiwa katika vituo vya kupigia kura. Mtazamaji, katika kumbi wa Bomas hali ipo ya hesabu ya kura, manake tayari mambo yameanza kujionyesha wazi kwamba shughuli nzima tayari imeanza kuchukua mkondo wake, na kila kitu ifikapo mwisho leo itakuwa imechukua mkondo wake. Manake ukiweza kuangalia hadi kufikia sasa 99% ya form 34A tayari ndizo zimeweza kuingia katika ukumbi wa Bomas, ambazo ndizo zinatumika katika hesabu ya kura ambazo unaweza kuziona kwenye vyombo vya habari, ambapo vyombo vya habari na mashirika mengine ambayo imepewa nafasi ya ruhusa na tume ya IEBC kuweza kufanya ile hesabu ya kura. Hapo matokeo mengine yanaashiria kwamba kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga na muongoza kinara wa Kenya Kwanza William Ruto, na kisha Wajakoya na David Waige Mahore wa Agano Party akifuata. Wapo wengine wanaomweka Ruto mbele, wengine, na yote haya ni kumtambia mtazamaji ni kwamba ni kuhusiana na jinsi kila mmoja anaweza kudownload zile fomu za form 34A kutoka kwenye mtandao wa IEBC ama tovuti ya IEBC, na kisha kuweza kujumuisha pamoja kuhesabu kura zote ambazo zilizopo pale, na ndipo unapoona matokeo tofauti. Yote haya yakiashiria kwamba licha ya vyombo vya habari na mashirika mengine kuweza kuhesabu zile kura, tume ya uchaguzi IEBC ndio itakuwa na sehemu ya mwisho kuhusiana na matokeo ya mwisho. Sasa hivi shughuli nzima ya IEBC imeng'oa nanga. Ukiona kuna picha utakaokuwa ukiona kwenye runinga yako, picha ambazo zinatoka moja kwa moja katika ukumbi wa Bomas, ambapo shughuli ya kuhesabu kura ama shughuli ya ile ya kusanya kura zile za urais tayari imeanza, kuashiria kwamba yote yako shwari katika eneo hili. Mtazamaji, nikukumbushe kwamba
hadi kufikia sasa, kulingana na ile tovuti ya tume ya IEBC, ni kwamba zipo kaunti ambazo tayari zimeweza kuwasilisha 100% ya kura zilizopigwa kwenye kaunti hiyo, ikiwemo kaunti za Bomet, Bungoma, Busia na kura kutoka nchi za ng'ambo, na kaunti ya Elgeyo Marakwet, Embu, Homa Bay, Isiolo pia zimeweza kuwasilisha 100% ya kura zilizopigwa katika eneo hilo. Japo awali tuliona maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya yakiweza kuleta zile kura zake kwa njia isiyokuwa ya haraka sana, manake ilikuwa tu ni upesi tu wa kuleta zile kura ambazo zilipigwa katika kaunti hiyo kuweza kuhesabika katika ukumbi wa Bomas. Kwa sasa hivi unaweza kuona katika tovuti ya IEBC ambapo zile form 34A zinaweza kuwekwa, ni kwamba kaunti ya Wajir sasa hivi kati ya vituo 610 za kupigia kura ambazo ziko katika eneo hilo, 560 pekee ndizo zimeweza kuwasilisha yale matokeo yake kwenye ukumbi huu wa Bomas. Na ukiweza kuangalia pia kaunti nyingine kutoka eneo hilo ni kaunti ya Samburu, ambayo kando na kuweza kuandikisha idadi ndogo ya vituo vya kupigia kura, tayari hii leo imeweza kuwasilisha 100% ya kura zilizopigwa kwenye kaunti hiyo kupitia form 34A. Kati ya vituo vya kupigia kura 334, Samburu imewasilisha zote katika ukumbi huu wa Bomas. Kaunti ya Nyeri tayari 100% ya kura zilizopigwa eneo hilo tayari zipo ndani katika ukumbi huu wa Bomas. Kumbuka mtazamaji, zipo hati kuhusu ni nani anayeongoza katika hesabu ya kura ambayo inaendelea, lakini IEBC haijaweza kuweka hadharani jinsi wanavyofanya hesabu yao ya kura, lakini kulingana na vituo mbalimbali ambavyo vinazidi kufanya ile hesabu ya kura, vyombo vya habari, ni kwamba wapo waliotangulia na naibu rais William Ruto kwamba yeye ndiye anaongoza kulingana na zile fomu ambazo wameweza kusanya pamoja, wengine wakiweza kumweka kinara wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga kipaumbele kwa kura alizopata. Hivyo basi mtazamaji, ni swala tu la kusubiria kuona mwisho wa siku ni yepi atakuwa yakiweza kutokea. Kumbuka hapa katika ukumbi wa Bomas ndipo shughuli nzima sasa itakuwa ikiendelea, kando na masuala kando na hesabu ambazo zimekuwa zikiendelea katika maeneo bunge na katika vituo vikuu vya hesabu ya kura kwenye kaunti mbalimbali. Macho yote sasa kuanzia leo yatakuwa yanaangazia ukumbi wa Bomas, ambapo kura zote ambazo zimeweza kuhesabika katika maeneo bunge na kura ambazo zimeweza kuhesabika katika kaunti mbalimbali zitaweza kuwa zikifika katika ukumbi huu wa Bomas na kuweza kuhesabika pia katika ukumbi huu, manake hapa ndipo hesabu ya kura za kitaifa na zile za urais inaendelea. Mtazamaji, kumbuka kwamba IEBC tayari imeweka miundo msingi kuhakikisha kwamba leo hii shughuli nzima inazidi kuendelea, manake wakati wowote tutakuwa tukiweza kushuhudia zile fomu 34A zikiweza kuwasilishwa hapa, manake IEBC hapo jana iliweza kudokeza kwamba itaweza kupokea zile fomu ambazo zinatoka kwenye vituo mbalimbali vya kupigia kura na kuweza kuzisawazisha na zile ambazo zipo kwenye tovuti na kuangalia, je, ziko sawa? Iwapo zipo sawa, basi yale matokeo basi ndio yatakuwa yakitiririka na kuanza kuhesabika rasmi. Manake wamesema kwamba hawatakuwa wakiweza kuweka matokeo yote ambayo hayajadhibitishwa na kufanyiwa utafiti wa kutosha kuhakikisha kwamba chochote kinachohesabika kama kura za urais basi kimeweza kudhibitishwa kwamba hayo ndio matokeo yaliyoandikwa kwa form 34A wakati wa upigaji kura ama wa hesabu za kura katika kituo hicho, na kisha ndio fomu ambayo iliweza kupigwa picha na kuwekwa kwenye tovuti ya IEBC. Kumbuka kwamba tume hiyo inatarajiwa kuzungumza kwa muda usiokuwa mrefu. Walikuwa wamesema wataweza kuzungumza saa 4, lakini bado hatujaweza kusikia kutoka kwao, lakini muda wote wa asubuhi huenda wakaweza kuzungumza na taifa tu kutoa taarifa kuhusiana na utayari ambao unaendelea kuhusiana na hesabu ya kura. Manake wapo wengi wanajiuliza ni lini na ni wakati upi IEBC itaweza kutangaza mshindi wa kura za urais. Yote hayo yakiweza kuashiria kwamba shughuli nzima ni sharti iende upesi, manake
kila kura itakuwa ikihesabika, hakuna chochote kitakachobakishwa kuhakikisha kwamba kura za urais zote zinatiwa kwenye kapu moja na mshindi kuweza kutangazwa mwishowe. Kumbuka katika ukumbi wa Bomas mambo yamewekwa sawa kabisa. Nikujuze tu mtazamaji kwamba jumba lililoko hapa nyuma yangu ndio jumba ambalo linazidi kuendesha shughuli nzima ya ile hesabu ya kura. Kama mpiga picha wangu anaweza kukuonyesha mahali tulipo, ni nje tu ya jengo hilo, na ni jengo ambalo tayari ukiangalia pale ni kwamba ulinzi umewekwa, ambao si ulinzi tu wa kawaida, manake ukiweza kuangalia zipo shughuli mingi ambazo zinaendelea pale, lakini ulinzi umewekwa kupita kiasi kuashiria kwamba ndo siku ambayo shughuli zinanoga hapa, kuhakikisha kwamba ile hesabu ya kura za urais inafanyika bila tashwishi yoyote. Na kukumbushe tu, nimeweza kuona viongozi mbalimbali wakiweza kuingia hapa, lakini si kuingia tu kama viongozi kutoka maeneo mbalimbali, ila wanaingia kama wasimamizi wa vyama mbalimbali na kuweza kuingia katika hesabu za kura. Kumbuka kwamba shughuli picha unazoona zinakujia moja kwa moja kutoka ndani ya ukumbi huu wa Bomas, ambapo ndipo tumekita kambi kuhakikisha kwamba tunakuletea matukio jinsi yanavyojiri kutoka eneo hili. Na picha unazoona ndani ni kwamba hao ni maajenti wa vyama mbalimbali ambao wapo katika ugombezi wa urais, ambao sasa wanazidi kushughulika kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sambamba na jinsi wanarithika. Tumeweza kuona muungano wa Azimio tayari maajenti wake wapo pale ndani, mawakili wao wapo pale ndani. Muungano wa Kenya Kwanza maajenti wao wako pale ndani, mawakili pia wako pale ndani, na pia wawakilishi wa Profesa George Wajakoya wako pale ndani, maajenti wake wakuu wa kitaifa wapo pale ndani kuhakikisha kwamba kila linalofanyika linakwenda sambamba na jinsi vyama vyao viliratibia kuwa katika hesabu hii ya kura za kitaifa. Ni kwamba ni hali ya subra, ni hali ya kuvuta heri, manake huenda isiwe rahisi kumtambua ni nani atakayekuwa rais kwa sasa, lakini ni kwamba shughuli inazidi kuendelea kila sekunde, matukio yanazidi kutiririka, na jinsi yanavyotiririka ndipo tunakupa mtiririko huo, manake hadi kufikia sasa ni 99.79 ya form 34A ambazo zimeweza kuingia katika ile tovuti ya tume ya IEBC, kwamba zikiweza kufika 100% basi itakuwa ni ishara tosha kwamba IEBC ipo tayari kuweza kuanza ile zoezi la kudhibitisha je, hii fomu ambayo iliweza kujazwa katika kituo cha kupigia kura ndio fomu iliyekwa katika mkano. Na ama mwana ambaye pita ni kwamba ni Gladys Boshole ambaye ni msimamizi wa ajenti mkuu wa muungano wa Kenya Kwanza. Gladys Boshole, yes. Karibu sana na asante sana kwa kupita hapa, manake hatukutarajia. Tuambie zoezi leo, shughuli ni zipi hapa? Shughuli imeanza leo. Sub county ya kwanza imefika, Webuye East constituency from Bungoma County. Ndio saizi wanahesabu, wamekuja na hard copies, na tunaangalia hiyo hard copies, na tunaangalia kwa system ya IEBC, na pia sisi Kenya Kwanza tunaangalia kwa ile returns yetu tuko nazo kutoka my agents wetu. Yes. Na kuna watazamaji ambao wanaangalia, wanaona kwamba kiongozi wa muungano wenu yuko mbele, wakati mwingine ameachwa nyuma. Shughuli nzima unaweza kuambia nini ambao wanasubira sana? Unajua sisi tumekuwa tukiangalia hizo documents katika portal ya IEBC, na tunaziangalia kwa makini, tunahakikisha na ground vile zilitangazwa katika polling station, alafu ndio tunaweza kujua kama ni ukweli ama sio ukweli. Wengine wanatumia hizo figures kama porojo. Kwanza nataka kusema kuna matelevision jana tuliangalia walikuwa nasema kwamba Azimio wako na 52%, lakini baadaye vile tulichunguza how did they arrive at the 52%, wamechukua kama Uasin Gishu County wamechukua only 123,000 votes. Wajahesabu zile zingine, na zingine ndio tuko kama 500,000. Alafu wamechukua Nyanza, wamefanya full tabulation of all the polling stations, ndio maana wakapata 52%. So wasifikiri sisi ni wajinga, sisi tunajua kufanya hii hesabu. Umeona zoezi la hesabu hizo kura, je, unahisi kwamba tuko mbele vizuri bila wasiwasi chochote?
tuko mbele. Yes. Na ukiweza kuangalia kama leo tumeweza kuona mmefanya mkutano nyinyi kama maagenti na mkaweza kubriefiwa asubuhi. Sasa ile brief unaweza kutuambia nini hasa kilikuwa kinaendelea? No, brief walikuwa utueleza ile utaratibu tutatumia. Kwamba wakatuonyesha returning officer anafika, hakuna form zake, anakuja kwa meza moja pale, agents zote za Roots, Azimio, Kenya Kwanza na pia Roots Party watakuwa hapo na Agano, alafu watafungua, wanahesabu hizo forms, hakikisha ni ngapi. So kama kuna polling stations 500, tunahakikisha forms ziko 500. Alafu baadaye tunaangalia security features. Security features unaanza na serial number. Na serial number ni code ya polling station, code ya ward, code ya constituency na ward ya county. Hivyo ndio serial number inajengwa. So iko hapo. Ukishaangalia serial number, tunaangalia security features tukitumia magnifying glass. Ukiona karatasi ni malaini, lakini ukitumia magnifying glass unaona inasema IBC IBC IBC. Alafu pia kuna watermark yenye tunatumia UV light. Ya ile light ya blue, alafu inatoa kwa sababu huwezi kuona na macho tu bure. Na pia tunaangalia kama ni hiyo form ni ile iko katika website ya IEBC. Na pia tunaangalia kama ni ile form kama ile tulipewa na agent wetu. Tukikubaliana tutasign hiyo, tukubali ndio iweze kutangazwa na Presidential Returning Officer Chebukati. Umesema kwamba tayari za Webuye hizi zimefika na zimeanza kuhesabika. Kuna changamoto yote ambayo mmepata hadi kufikia sasa? Kwa sasa tunaangalia security features, the numbers, na tuna consult na yetu. Tujafika hata kwa figures zenyewe. Unajua lazima ujue hiyo form ni ya ukweli kwanza kabla hata kuanza kuangalia ile hesabu iko hapo. Ndio tunataka kumaliza kwanza na hiyo, na kwa sababu ni form mingi sana, kwa sababu ni polling station ya Webuye East zote. Tukimaliza ndio tutaenda kwa figures. Ndio naenda kuchukua kahawa kidogo, alafu ndio nirudi pale. Nikuache uende. Unaweza kuambiaje wafuasi wa muungano wa Kenya Kwanza kabla uondoke? Nataka kuambia wafuasi wetu tunasema asante kwa sababu nyinyi mmefanya kazi yenu. Presidential candidate yetu wamefanya kazi yake ya kuitisha kura. Sasa sisi wanajeshi wa William Ruto tuko hapa kuhakikisha kura inahesabika sawa sawa, lakini kitu muhimu, hakuna hesabu inafanywa hapa mpya. Ile hesabu itatangazwa na Chebukati ni ile ilitangazwa katika polling station. Kwa sababu polling station voting ya Kenya kutambulisha mpigaji kura tunatumia elektroniki. Lakini kupiga kura ni manual. Kuhesabu kura ni manual. Kutangaza kura ni manual. Kuandika katika form ni manual. So kila kitu inateteka katika polling station. Na the results ya polling station is final katika sheria yetu. Sasa wajue hakuna tunafanya tu hapa addition. Ndio tujue kutoka Webuye, kutoka Langas, kutoka wapi, zote zikiwekwa pamoja inafikia kiasi gani. Lakini sio hakuna hapa upikaji ya kura inaendelea. Na hakuna kitu inaitwa system. System ni nyinyi mwenye mlipiga kura. Server ni nyinyi mwenye mlipiga kura. Asante. Nashukuru sana Gladys Boss, na kuruhusu uende upate kahawa kidogo tuweza kupata huko ndani. Asante sana. Huyu ni Gladys Boss Shole ambaye ni agenti mkuu wa muungano wa Kenya Kwanza, ambaye sasa ndio amekuwa akizungumza hapa akiweza kuhakikishia kwamba zoezi la hesabu ya kura tayari limeanza na kuna jipya linaloweza kuendelea sasa hivi hapa ndani, ila ni kudhibitisha tu fomu ambazo zimeweza kuwasili za 34A na zile zilizotumwa kwenye tovuti kwamba ziko sawa, na iwapo ziko sawa basi yale matokeo yatakuwa yakiweza kudhibitishwa. Mtazamaji, tunavuka moja kwa moja sasa hivi katika hoteli ya Serena ambapo naarifiwa kwamba yapo yanayoendelea pale. Hebu tuvuke moja kwa moja tusikize ni yapi yaliyo kwenye upande huu. Organized by 4 observers. The Secretary of ICT, Honorable Joseph Mucheru, the Inspector General of Police, Hilary Nzioki, permanent secretaries from several ministries were present. They spoke about Kenya government's preparedness and readiness to ensure successful, free and fair election in 2022. Ladies and gentlemen, I'm here to present
the preliminary report of the East African Community Observer Mission. The report is based on the consultations which I have already mentioned and the findings of our observers in the field, in the counties. We observed key pre-election and election day activities, campaigns, delivery of polling materials, preparation of polling stations, voting processes and results management at polling stations. The comprehensive report, the detailed comprehensive report, will be completed shortly and will be delivered to the Independent Electoral and Border Commission of Kenya and to relevant Kenyan authorities. The following are some of the observations the EAC Election Observation Mission would like to highlight. One, the mission observed that the campaigns were conducted in a calm and peaceful atmosphere. Parties and candidates had the opportunity to campaign freely, although there were reports of some challenges or incidents encountered by some parties and some members. In our assessment, these were isolated incidents. They do not translate or reflect the whole election processes. And those issues that were incidents related to security were dealt with by the national security agencies. Two, the mission takes note of the important contribution made by several stakeholders like faith-based organizations, civil society organizations, the private sector, and the media, which helped in promoting peace and harmony during the campaigns as well as before and on polling day. The mission noted that at various stages of the electoral process, there were problems associated with social media, particularly regarding to disinformation, misinformation, and hate speech. The mission commends various stakeholders for their efforts to address these challenges. In this regard, the mission commends the mainstream media for the important contribution they have made in addressing some of these challenges. We also commend the wonderful work they have done on voter education and coverage of the electoral process. We hope they will continue to do so after the election results are declared. The mission takes note of the remarkable improvements made by the Independent Electoral and Border Commission with regards to transparency, preparations, and management of the 2022 elections. However, much more needs to be done for better outcomes in the future. A lot of our ideas will be contained in the detailed report. The mission also recommends that in future there should be better communication between the IEBC and the various stakeholders. 5, on polling day, the mission observed the following. This is what we want to share. There are many things, but we would like to share the following. Generally, the situation was calm, peaceful, and orderly. Most polling stations opened on time, but there were a few which opened late for various reasons, including late setting up of the stations, late arrival of polling materials, or even late arrival of the polling officials. However, we were pleased to note that the time lost was compensated by the late closure of polls in the concerned polling stations. It is recommended by our mission that the IEBC should take corrective measures to ensure that these deficiencies do not recur in future. For example, we took time with my deputy to go around
the polling stations up to 6 o'clock. Some of there was nobody. I think in one of the stations we found 2 young ladies there pulling benches. So if the preparations are taken well ahead, then we'll be able to organize better. B, in the observed polling stations, security personnel were present as promised, and they were professional in their discharge of duties and responsibilities. They did not interfere with the electoral process, nor did they intimidate voters. The mission commends Kenya Police Service for a job very well done. Our humble appeal to them: please continue to do the good work everywhere, anywhere, and for every task you are assigned to do after the elections. The other observation on polling day is that polling officials displayed high levels of competence. And professionalism. There may be some slippages here and there, but generally they displayed high levels of competence and professionalism. The mission recommends that the IEBC commends the IEBC for the selection and training of poll officials. We also commend the IEBC for involving young people, and for that young women, in the management of the electoral processes. My deputy was very keen on seeing if the women are involved, and she was very happy to see many young ladies involved in the process. There was a time I asked her, but you are a mother, you also have girl child and boy child, but men, because they are disadvantaged. The mission commends the IEBC on the successful use of technology in voter registration, voter identification, and transmission of results. It has improved efficiency and increased transparency of the election process in Kenya. At least those who have been here in the last election are testifying to that. However, there were instances of challenges in the identification of voters using the KIMS kit. We recommend that the problems relating to KIMS kit should be identified and the necessary corrective measures be taken for better performance in future elections. The mission was pleased to observe that agents of political parties and candidates were present at polling stations and were not encumbered in performing their duties. However, it was a bit concerning that it was only the 2 major political parties, political alliances, that were able to deploy agents. Also, it was intriguing to note the presence of many agents of independent candidates. You know, I think there was one polling station, I think the representatives of the mainstream parties were only 2. 6 of them were, you which party? Independent. Which one? Independent. Which one? Independent. So I says, it appears there are many independent candidates. It's good for democracy. But there is a story behind it. And we're going to take up that matter in the main report for observation. It appears something happened in the primaries in the political parties. Those who were dissatisfied just decided to become independent candidates. In all polling stations observed, agents of political parties and independent candidates signed the results form, declaration form, and they were given copies. Overall, the mission was pleased to note that generally protocols and procedures for opening and closure of polling were observed.
With regards to layout of polling stations, it is the opinion of East African community observers that party agents were placed too far from the polling official who is identifying the voters. For purposes of enhancing checks and balances in future elections, the IEB should consider placing party agents close to that official to ascertain the authenticity of voters. Because if these party agents, in fact in the arrangement, the party agents would be where the observers are supposed to be. The only thing they would see is how these people drop the ballot in the boxes, bona fide voter or not. So if everything is safe, fine. But this is something that we thought was not suitable for us. The mission noted with concern complaints made by young people that the political parties did not provide them adequate space and opportunity for them to participate as candidates in the elections. We met some young people here. They are so vocal, complaining. They are making demands on us. Times they tell us, hey, you are too young, please, just wait. Even getting the opportunity to try. So it's a hard sell. We consider this a serious matter. Either it's a matter of omission or commission, which needs attention and resolute action. Young people are the future of this country. In the same vein, we call upon the political actors and the government of Kenya to ensure that the 2/3 gender rule is observed to the letter and spirit. Ladies and gentlemen, over and above all that I've mentioned, the East African Community Election Observation Mission would like to appeal to all political actors. We implore all of you to embrace peaceful resolution of disputes that may arise from the electoral processes. Fortunately, there is the opportunity to use the courts of law, so please make use of that avenue. Community Election Observation Mission is satisfied that the way the 2022 general election, Kenyan general election, was conducted on polling day, the people of Kenya were given the opportunity to elect leaders of their choice freely. We hope the subsequent processes will respect, uphold, and reflect the will of the people of Kenya in the 2022 general elections. I thank you.
My name is Moaz Jamal. I'm the Managing Director of Associated Motors Limited. Associated Motors introduced the Isuzu brand of commercial vehicles into Kenya a little over 55 years ago. We've been with Family Bank a little over a year now. We've had a very good experience. There's always interaction between ourselves and the team at Family Bank. They've worked with us very much as part of the AM family, as a partner. They've always wanted to understand our business. In many ways, the name of the bank reflects what they do. Our customers are family, and we want you to know that you can always bank on family. Are you looking to grow your business? CAC TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@cactv.org or call 011 00 90 647. Are you looking to grow your business? CAC TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@cactv.org or call 011 00 90 647. Agosti 9, siku ya siku. Wakenya wazalendo wa matabaka yote wanapania kufanya uamuzi debeni. Uamuzi ambao utaathiri mustakabali wa taifa hili kwa miaka 5 ijayo. Mandani wako runinga ya CAC, tupo tayari kutembea nawe kila hatua ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tutakuletea ripoti za moja kwa moja kutoka kwenye vituo vya kupigia kura, matangazo na uchambuzi wa kipekee studioni hadi nususi za matokeo kila yatakapotukia. Kila siku saa 24 tutakufahamisha kiuhakika na kiufasaha hadi pale mshindi atakapotangazwa. CAC TV, uchaguzi 2022. Candidates and domestic observer groups.
My name is Moaz Jamal. I'm the Managing Director of Associated Motors Limited. Associated Motors introduced the Isuzu brand of commercial vehicles into Kenya a little over 55 years ago. We've been with Family Bank a little over a year now. We've had a very good experience. There's always interaction between ourselves and the team at Family Bank. They've worked with us very much as part of the AM family, as a partner. They've always wanted to understand our business. In many ways, the name of the bank reflects what they do. Our customers are family, and we want you to know that you can always bank on family. Are you looking to grow your business? CAC TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@cactv.org or call 011 00 90647. Are you looking to grow your business? CAC TV offers you a variety of advertising opportunities to suit your budget. Advertise with us today and reach your potential customers countrywide. For more information, email us on sales@cactv.org or call 011 00 90647. Agosti 9, siku ya siku. Wakenya wazalendo wa matabaka yote wanapania kufanya uamuzi debeni. Uamuzi ambao utaathiri mustakabali wa taifa hili kwa miaka 5 ijayo. Mandani wako runinga ya CAC, tupo tayari kutembea nawe kila hatua ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tutakuletea ripoti za moja kwa moja kutoka kwenye vituo vya kupigia kura, matangazo na uchambuzi wa kipekee studioni hadi nususi za matokeo kila yatakapotukia. Kila siku saa 24 tutakufahamisha kiuhakika na kiufasaha hadi pale mshindi atakapotangazwa. CAC TV, uchaguzi 2022. Communion with a difference. It's easy to set up, no worry of spills, contamination or waste. Prepared with very high hygienic standards and strict quality dedicated equipment. You are rest assured that pre-filled Holy Communion elements are completely protected. We deal with pre-filled communion elements for churches in Kenya and East Africa like the Presbyterian Church of East Africa, CITAM, among many others. The advantages of the pre-filled elements are cost-effective, convenient, portable and ideal for use in virtually any environment, less preparation work, completely hygienic, and we have both altar wine and altar juice. Order now by calling us or sending us a WhatsApp message on 07999 88371. Visit our website www.holycommunionelements.com. The application of the law does not select the rich or the poor. People are supposed to take responsibility for their lives, but society has always looked frowned upon it. Here we educate you on the laws of the land. Adoption does not have so many hurdles and so many laws, and it's not difficult. Matters related to administration of justice. It's very difficult for you to inherit from an estate of a deceased if you're not a child or a bona fide wife. Cover crime related topics. Issues of torture are criminal issues that the government will take very stern action. And many, many more. Leave your worries with the lawyer. Let them go through, let them worry about how you will answer your questions. Let them worry about what you will say in court. They will guide you. Sometimes the law is very difficult, but you have judges now to interpret the law. Don't miss Know Your Laws Thursdays at 7:30 p.m. only on CAC TV.
umekuwa ukiona hapo zinakujia moja kwa moja kutoka ukumbi huu wa Bomas, ambapo ndipo tumekita kambi kuanzia mida za asubuhi mapema kuweza kufuatilia shughuli nzima ya hesabu ya kura ambayo tayari imeshaanza. Nikiweza kuzungumza hapo awali na ajenti mkuu wa muungano wa Kenya Kwanza ambaye ni Gladys Boss-Shole, ameweza kusema kwamba tayari wameweza kupokea zile form 34A kutoka eneo bunge la Webuye Mashariki, kwamba hiyo ndio shughuli ambayo imekuwa ikiendelea ya hesabu za kura hizo, kuweza kudhibitisha tu kama iwapo hizo fomu ambazo zimeweza kuwasilishwa na wasimamizi wa vituo vya kupigia kura ndizo fomu ambazo ziliweza kupigwa picha na kuweza kuwekwa katika tovuti ya tume ya IEBC ambazo ndizo zinatumika katika hesabu ya mapema ya kura za urais. Mtazamaji, kumbuka kwamba hapa tulipo ndipo macho yote sasa yanaangazia, manake zile kura zilizohesabiwa katika vituo vya kupigia kura zote zitakuwa zikiweza kuletwa hapa kwa fomu 34A ambazo ndizo zitaweza kudhibitishwa kwamba ndizo kura zilizohesabika katika vituo vya kupigia kura. Na nikujuze tu kwamba kulingana na IEBC ni kwamba zile kura ama hesabu ya kura ambazo ziliweza kutangazwa katika vituo vya kupigia kura ambazo ndio zinaitwa polling stations hazitaweza kubadilishwa, manake hizo ndizo za mwisho. Kinachoendelea hapa katika ukumbi wa Bomas si hesabu ya kura wala si upigaji kura, manake ni kubadili, maana ni ile kudhibitisha tu kwamba zile kura ambazo zimeweza kuletwa ndizo ambazo ziliweza kupigwa picha na kuwekwa katika ile tovuti ya IEBC kwa minajili ya form 34A. Hivyo basi hapa hakuna hesabu ya kura inaendelea. Kile kinachoendelea ni kudhibitisha na kusanya kura hizo kwa pamoja ambazo ndizo zitaweza kunda kile ambacho kinaitwa form 34B. Na kisha form 34B ni matokeo kutoka maeneo bunge yote yakiwa yamesanywa pamoja, na kisha hiyo ndio itaweza kuunda form 34C ambayo ndiyo itatumika kuweza kumtangaza rais. Mtazamaji, hapa katika ukumbi wa Bomas mambo yako shwari, licha ya kijibaridi kidogo kidogo, shughuli bado zingali zinaendelea. Na kama unavyoona nyuma yangu pale, ambapo nyuma yangu nilipo sasa hivi, ndipo njia ya kwenda tu kuingia katika jumba ambalo picha zinazokujia katika runinga yako zitakuwa ni za moja kwa moja kutoka kule ndani. Tovuti ya IEBC ndio inaendelea tayari, ikiarifiwa kuwa Webuye Mashariki imeshawasilisha zile fomu zake. Mtazamaji, kumbuka matokeo unayaona kwa wale ambao wanaendesha shughuli ya hesabu ya kura. Hayo sio matokeo ya mwisho, ama hakuna ambaye anahesabu kura hizo ambaye ataweza kutangaza wala kumtaja mshindi. Wote tu wamepewa ule huru na ile nafasi ya kuweza kusanya kura pamoja na kuweza kuzihesabu, lakini hakuna yeyote ana uwezo wa kutangaza ni nani aliyeshinda urais. Manake IEBC imesema kwamba zoezi hilo litakuwa likiendeshwa na tume iliyowekwa kikatiba pekee, au wengine tu ni kuhesabu na kuweza tu kuhusika katika zoezi zima la kuhakikisha kwamba kuna haki, usawa na ule uwazi wa hesabu za kura za urais. Kumbuka kwamba tumekuwa tukiona matukio mbalimbali yakiweza kutokea kwamba kinara wa muungano wa Kenya Kwanza ambaye naibu rais William Ruto akiweza kuongoza katika baadhi ya zile hesabu za kura zinazoendelea kwa vyombo vya habari na hata kuhusiana na agenti mbalimbali wale wa hesabu za kura. Mara nyingine tunamuona kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga akiongoza, na hapo ndipo masuala yanaibuka. Je, ni nani anasema ukweli? Ni nani anatupa taswira ya jinsi mambo yalivyo? Wote hao wanatumia tu form 34A ambazo zimewekwa kwenye tovuti ya tume ya IEBC kuweza kukuletea wewe jinsi na kadri matokeo yanavyoingia ama yanavyotiririka katika ile tovuti ya IEBC. Kufikia sasa 99.81% ndizo fomu ambazo tayari zimeweza kuwasilishwa katika ukumbi huu wa Bomas, ama ukipenda zimeweza kuwasilishwa kwa tume ya IEBC.
kuhusiana na ile hesabu ya kura. Hiyo ni kumaanishaje? Ni kumaanisha ikiwa asilimia 99.81 ndizo kura ama ndizo fomu ambazo zimewasilishwa katika ukumbi huu wa Bomas kupitia njia ya tovuti ya IEBC ama ile ukipenda website ya IEBC, ni ishara tosha kwamba tayari vituo vya kupigia kura kutoka kaunti mbalimbali vimewasilisha fikia asilimia 100 tu ya zile kura zilizopigwa. Hivyo ni kidogo tu zimesalia ili kuweza kujumuisha asilimia 100, na zitakapotimu asilimia 100 basi kila kitu kitakuwa shwari, kuashiria kwamba tupo tayari kwa wale wasimamizi wa vituo vya kupigia kura kuwasilisha zile fomu hapa katika ukumbi wa Bomas, na kisha IEBC itaweza kudhibitisha na kuhakikisha kwamba zile zilizotumwa kwa njia ya tovuti ndizo ambazo zimeweza kuwasilishwa hapa. Hivyo mtazamaji, tumekita kambi hapa kuanzia mida za asubuhi. Bado tunazidi kufuatilia matokeo yanavyozidi kuingia, tunazidi kufuatilia ni nani ambaye yupo anaongoza katika pande mmoja au mwingine, ni nani ambaye amezoa kura zaidi katika kaunti fulani, ni nani ambaye anaongoza katika eneo bunge fulani. Hizo ndio takwimu ambazo tunazifuatilia kwa karibu, manake zote zitakuwa zikipata njia na kuingia hapa katika ukumbi wa Bomas. Hivyo basi hauna budi ila kusubiri na kuweza kujua jinsi mambo yanavyozidi kuendelea. Ila kwa sasa ni kujuza tu, hakuna ambaye anahesabu kura na uwezo wa kutangaza mshindi wa kura za urais. Swala hilo ni la tume ya IEBC ambayo tayari imeanzisha lile zoezi muhimu la kuweza kuhesabu zile kura ama kudhibitisha zile kura za urais. Mtazamaji, picha ambazo nitakuwa nikikuacha nazo ni picha tu za kutoka moja kwa moja katika ukumbi wa Bomas, uweze kujionea mambo yanavyozidi kunoga uko ndani. Manake pale ndani kuna maajenti wa vyama vya kisiasa ambavyo vinahusika na ile hesabu ya kura za urais. Wagombea wote 4 wameweza kuwatuma maajenti wao wakuu pamoja na mawakili na maafisa wakuu kwenye vyama hivyo kuhakikisha kwamba shughuli nzima inakuwa ya uwazi. Nikizungumza na Gladys Bosile hapo awali akisema kwamba yote yako shwari, kwamba hakuna nafasi hata kiduchu ambayo itataweza kutumika kuweza kufanya udanganyifu wa hesabu ya kura. Manake kila mmoja atakuwa akiwajibika na kuweza kufanya zoezi hilo binafsi. Majenti wote wapo pale kuhakikisha miungano yao ya kisiasa. Hivyo mtazamaji, na kuacha tu na picha za mlendani jinsi mambo yanavyoendelea, ila kwa sasa hakuna ambaye ametangazwa kuwa mshindi ama kuongoza kulingana na IEBC, ila matokeo kwa wale wanaohesabu yanaonyesha kwamba yupo aliyembele kati ya mwingine, kati ya kinara wa Azimio la Umoja ambaye ni Raila Odinga na yule wa Kenya Kwanza ambaye ni naibu rais William Ruto. Hivyo basi tunafuatilia kwa karibu na tutakuwa tukikujuza mengi zaidi jinsi yanavyokuja. Kwa hivyo basi usibanduke hapa tulipo.